we can take away from this presentation. Is the agenda for the day. So taking over, considering the semiconductor industry in India, right? So we always think the IT plays a major role in in Indian revenue, and I would share you this data where you could see the revenue generated by the semiconductor industry has increased like exponentially over the years. If you consider the year 2012, it was less than $10 billion per year. And since then, the semiconductor industry has bloomed in India, especially. And we expect a revenue to be generated in the year of 2020 to be around 130 to 140 billion dollars. So that is the amount of growth that the semiconductor industry is seeing in India. And also this actually gives you a lot of information about how the opportunity is actually available in India. So this is what we are going to discuss more on this presentation. And if you see the semiconductor consumer chart, according to the ISA, you could see like a major chunk of semiconductor is consumed by the consumer electronic products, and also like if you see the networking and the telecommunication products, and you could see some portable wireless products, which these three players play a huge role in the semiconductor consumables. And also, if you consider right now the blooming technology, like upcoming technology, I would say, is the inclusion of semiconductor or the role of semiconductor in automobile products. Say, be it a Tesla, a car, or even in what is that, SpaceX mission, right? So if you see the amount of semiconductor impact over the technology, like across various technology, right? It's huge and it's great actually, and it's overwhelming. And now I'd like to, ma'am, is this pace okay for everybody, or should I go a little slower? Is my voice okay? Okay, sir. Okay, sir. No problem. Okay, okay. Thank you, thank you, thank you, ma'am. And I would like to give you a generalistic, like an idea on the design methodology that the semiconductor or integrated circuit is right now establishing. So the integrated circuit design has three phases, like I would say 3 dimensions. One is the behavioral domain, where you try to decide what you're going to build a system, which system for which purpose you're building a system for. So it's where your behavioral domain will be like projected. And you have the second domain called the structural domain, like what are the components that you're going to connect together, or it's more of the interconnection of components to build the particular system that you have in your mind. And the third phase of this design is the physical domain, like how are we going to place them, or more of in the physical world, how are you going to arrange them all together. So this is the 3 important dimension when you talk about an integrated chip design. And moreover, we also have a parallel dimension which talks about various level of abstraction that actually I would say like it will overlap with these 3 phases of the design flow. One is the architectural abstraction. The architectural abstraction talks about what sort of a system that you're going to build in the behavioral domain, and how are you going to achieve like to build that system. So I would say like what sort of a processor you're going to use, what is the SoC type of what is the SoC that you're going to use to build that particular system will be lying in this dimension, or I would say at this junction. And the next thing that comes up is like how are we going to like arrange them in your board. Like you will have your CPU board, your like a PCB board, right? So this is the architectural abstraction that actually sits as a parallel dimension to this 3 phases of the integrated system design.
domains. And the next abstraction would be your RTL abstraction if you talk about in terms of VLSI design, right? So first you will talk about how you're gonna build the here the first arrangement was your system, what you're gonna build, and that was your architectural abstraction in the behavioral domain facet. And here, are we going to build your algorithm? So that is the more of a concern at the RTL abstraction. So we go a little bit deeper in the behavioral domain, but at the RTL abstraction level. So this is what that is what I'm trying to insist over here. So, and the next level that next I would say the next step would be like how are we going to arrange them? Like when you consider a processor, right? There will be a ALU unit, there will be a memory unit. How are we going to like make use of them to build your CPU or your processors? That will be aligned towards the structural domain at the RTL abstraction. And the next would be in the physical domain is like what would be your chips? Like you talk about in terms of chips and in terms of modules, like the IC levels. This is the RTL abstraction level. And the next level would be still more deeper at each and every domain level. That would be your logic cell and abstraction level. So in the behavioral dimension, you will talk about what is your, how you want to build the logic for your module. And if you see in the structural domain, how are we going to build your flops or your registers or more of your gates logic in terms it talks about in terms of more of a gate level abstraction. And if you consider the other dimension, like in the physical domain dimension, we'll be talking in terms of physical cells. Like you have to place them physically, right? So you have a generalistic idea about your logic in the behavioral domain, and how you're going to build your flops in the structural domain, and now you're going to place them in a chip or in at the wafer level in the physical domain. So if you would see, right, I think most of you would now identify what I'm talking about. And this Y-shaped model, right, is nothing but our Tetsky Y chart. So this is like the basic chart that each and every integrated circuit would follow, be it a mobile solution, be it be it an automobile solution, any integrated circuit would be following this sort of a design flow overall. And a little bit deeper that I would say I would like to cover here is like once you get the product requirement, you'll be building your behavioral and you'll be like specifying your behavioral and functional specifications in the first place, and then you'll be writing your RTL codes and you'll be synthesizing them. So this is the more of a small flow that begins for your product design. And during this flow, you'd see like what are the types of work that you're gonna do over here would be like you're building your RTL code. So first of all, you'll get your requirement first, and now you will be like abstracting at each and every level in the in the behavioral domain, and you'll be coming up with the logic that you have to like transform into an RTL code. And then this RTL code that you have written, right? So you would have a specific design in your head, and you write an RTL code for its function. Now you have to verify if the RTL code that you've written is actually working for the purpose they have actually written for, or it's like verifying the truth of that RTL code. So that comes under your verification part. And the third step would be once you verify your RTL code and you like confirm like, okay, the RTL code that for which purpose I've written is actually working properly, then you take it to the next step where you convert your RTL code into your netlist level. So you synthesize them. You have a lot of EDA tools available over the market, and you convert your RTL code into your synthesized netlist. And
there is this important flow or important part in this particular flow is the timing analysis. So once you build your RTL code, right? So how you will design is like you will have a design in your mind, and you would say like it has to operate at this particular frequency, or you would say like it has to calculate, or it has to calculate a particular set of instruction, or execute a particular set of instruction at a rate where you would say, where you would mention in your gigahertz level, or in your instruction per second. It's what I'm trying to say. So it's like to confirm whether your design will actually perform the required function. So you will be checking that part in this timing analysis window. So this is one of the major or I would say time-consuming check, and also a lot of human effort is needed in this timing analysis closure. And the next step would be like you have to insert your test logic that will help in like for your DFT checkings. Like you have to design your you have designed your system, right? Now you have to like manufacture it. So you have to have a DFM flow, and for that you'll be adding some extra logic for your design to achieve this testable function. And I would say this testability function is more of an altogether different topic, or it's a huge topic. And I would say I would like to restrict to this because considering the medium that we are concentrating right now, right? This is altogether overall a huge topic where you can actually go and explore when you have time. And like altogether, if you see, right, this constitutes your front end part. So whatever the industry level they would say, right, this actually constitutes your front end design flow for your integrated circuit. And the next part is like once you have your behavioral synthesis ready, now you'll be moving on to the next dimension. Like I said in that white chart, right? You'll be transferring to the structural domain. So in the structural domain, now you have to specify what are the interconnections that you want to deal with. So you will be considering the interconnection between the behavioral modules, and you'll be working on that facet. So the very important or the very first thing that comes up when you say structural wise is your placement. How are you going to place your logic in the design? That would be there will be a lot of options. Say if you consider a die area and you have to place one particular cell, you'll be having a lot of options, and you will have an infinite possibility to place a particular cell in the given area. But the main part is or the main consideration that you have to take into account is to meet your design requirement or your design specification. So you have to consider that also in the first place, and you have to start working on the placement of your modules. And next part would be the interconnection. So as I said, right, the structural domain talks more of the interconnection between your submodules, right? So you'll be dealing with your placement, and you'll be dealing with routing. Once you place and route your design, right, once again, there is a huge step, and this is the most important step that you will be like encountering, is like the timing analysis window that we actually talked about earlier. It's the same window earlier. So whatever on the left side is more of a theoretical, if you would say like a theoretical idea. So you actually have a design in your mind, and you try to design it theoretically. And on the right side will be more of a practical view. So where you actually place them physically, and you try to realize them in the physical
in the physical world. So this is more of a practical world, or like we will have our theoretical session and practical session in our classrooms, right? So it's like you could correlate that with these two parts. So over here, the timing analysis that I'm talking about is like, so once you have actually succeeded in like in the timing analysis, like theoretically, now when you come into the real world, there will be a lot of parameters coming into play. So that is why we do another timing analysis check over the physical domain end to actually check if everything is okay at the structural level. And also you check if your design is susceptible to noise and how reliable is your design. So you will be checking back and forth these particular test cases. And moreover, the placement, this routing, the timing analysis, and the noise and reliability check will be categorized as like the backend flow by the industrial standards. So once you finish this testing, you send it to manufacturer. You send it to the CMOS fab for fabrication of your chip. So this is like more the overall design flow, what I was telling you, right? And on the left part would be considered as the front end part of the flow, and the right part would be considered as the back end part of the flow. And if you see, right, it's not just when you talk about VLSI design, it's not just about the RTL coding that actually plays a huge role. Instead, it's the timing analysis plays a huge role in the VLSI industry, where you check. There are a lot of checks at various levels, and each and every industry almost focus or involve 1/3 of its I would say an operating income into the timing analysis check. Is so you could see the complexity of having a closure at the timing level. So and overall, this slide will actually tell you there are actually a lot of opportunities that is across that is available across the physical or the industrial level, and all this RTL coding, the verification, the synthesis part, the timing analysis, and the test logic. I would say the DFT testing, right? Each part actually opens up various number of doors or various number of opportunities where you actually can go and explore yourself in the physical in the front end part, and the back end part also, right? It's as important as the front end part, where you actually check them physically, you realize them physically, and you check them if the design that you actually intend for is working, will work, or even the placement and the routing and the timing analysis over here on the right side part also, right? I think once you check how the industry is actually working, and what is the amount of workforce that actually put up in each and every area or each and every category, right? It's huge, and I would urge our students to actually how would I say to explore more on this part, and align your interest with each of with any of this particular design flow. So what's next about that I'm going to share with the students is like so considering the ample amount of opportunities that is available, I think what I would suggest are students who try to have how would I say, like grasp an area where you want
evolve, or what is your area of interest, more of area of interest. You try to choose your area of interest, and you keep yourself updated with the technology roadmap that aligns with your interest. And once you do that, right, and you explore a lot of a lot over the internet, you'll be able to find huge amount of data that is available already on the internet. And I think you students are better surfers, internet surfers than us actually. So it'll be very much easier for you people to actually go and explore each and every part of this particular design methodology. And I would say try to focus on a single area, and try to build your aptitude on that area, and for an industry level. And also I would never like I would not keep aside the academia level also. Even in academia level, at various level, at various stages, there is an huge amount of research going on at each and every facets of the VLSI domain. And even at academia level, I think you'll be having an equal amount of opportunity that is actually already available at the industrial level. So I would actually urge our students to actually equally pursue your academia level and as well as your industrial passions. So that is what I want to emphasize in this particular forum. And it's and also, like, there is this saying that always that keeps me reminding of my goal, is that focus is more important than pace in order to achieve your dreams. So it's not about how fast you move forward, it's about how focusedly you move towards your goal. It's more important in this area, at this point of level, I would say. And this is what I have for you all in this forum. And I think I can take some questions from our students. Is it okay, Dhananjayan sir? Okay, sir. Okay, sir. Hi, sir. Hi. Hi, sir. I'm Gokula Kannan, sir. Hi, Gokul. Just a second, sir. Give me a second. Sir, you said about the next step. What's the next step? I have some knowledge on some average knowledge on VHDL and Verilog, sir. What to learn next? Can I go for STA, learning STA, or can I go for learning for system Verilog for verification? What do you suggest, sir? So Gokul, so each and every facet is more important, right? So it's not a single entity if you talk about. So whatever that I was mentioning over here, right? So each and every entity is more important, and it will be more advantage for you if you actually have an ample amount of knowledge across the field. So it'll actually, even when you come in at an industrial level or at academia level, right? So like understanding each and every point, right, it's more important. And I would say there is no particular topic that I could suggest, like this is how you should go. Like it's not like this is more important than the like your RTL coding is more important than the physical design, right? It's not like that. So all are equally important. And I would say which would which like you say, right, you know, you understand, you want to have an RTL interest, right? You're having an RTL interest. So even understanding the physical domain, right, will help you actually achieve a better design at the RTL stage itself. So you have to, it's like a more of a correlation, or it's more of a handoff between these domains. So there is no straightforward answer for your question. So sorry for that. Sure, no issues. Thank you, sir. Sir, sir said that you are once worked on an IT company, then you transfer to pure core industry. Can you share that experience, sir?
Okay. I was working as a software engineer for about 3 years, and then I had this academic interest since my BTech days, and my professors. I used to have a lot of discussion with my professors. So, and I actually had pursued my masters. I completed my masters from Indian Institute of Science, and I joined Mediatek afterwards. So, and each and every time my professors would be like advise me to focus more on the academia side rather than the industrial side at my bachelor's. So even the same advice I would give to the students as well. So it's not, that's what I'm saying. It's not about the pace. It's about the focus that we actually have to achieve. Thank you, sir. Thank you for sharing, sir. Thank you. Students, any queries? Sir, can I ask another question, sir? Sure, go ahead. Sure. Sir, for recently during this Corona time, I have recently analyzing the LinkedIn profiles. There is less openings for the freshers in the VLSI domain, sir. Can you just give some tips to enter in the VLSI domain, because freshers, the intake of freshers is very less in this domain. I have analyzed this in the last 6 months in my home. So, do you have any other suggestions, sir? Can I go for an MTech, or can I take some? There are some institutes, VLSI institutes in Bangalore also, I think so. So, can I take that? What's your what's your suggesting, sir? I would I would not have how to put this up is so first of all you have to equip yourself when you say like for any industry, right? First of all you have to equip yourself first, and then I think it's not about your doing your masters, or it's not about you getting trained in a particular institution, right? So it's more of an your like I could say first you choose your area of interest and you try to build yourself in that particular area, and I think that would actually be quite good enough for you to like end in a place where you want to be. So that is what Yes, I sir. would suggest. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, any queries from student side? Yes, any queries? Yes. So, yes. Ma'am, there is no chat window here, ma'am. It's disabled for us, I think so. Yes, Gokula Kannan, Yes, I'm ma'am. checking now. Yes, ma'am. So, if you have any queries, you can ask now. So you can unmute your mic and you can directly just say what is your doubt or clarity where you want, so that he will be able to answer you. Yes, ma'am. So, I think no queries from student side. Ma'am, shall we wind up? Yes,
staff side also you just see. Yes. Yes, ma'am. So if you have any queries, you unmute your mic and you can ask now. Ma'am, one final question, ma'am. I'll finish up with this, ma'am. Sorry for this. No problem. Okay, No okay, no problem. Yes, ma'am. many doubts as you like. Yes, Till ma'am. all clarity is obtained, he will clarify it to you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. There's no Sir, restriction to the number of questions. We want full clarity from your side, both sides. thank you, ma'am. Sir, can you just give me what's the part of AI in the semiconductor industry, sir? Because we are producing neural cores in the SOCs. We are producing equipments for AI, but are we really using AI in the flow design you showed, sir? Like in the RTL verification or verification side, are we using AI there? So, like an artificial intelligence is more of a broader topic itself, Gokul. So, if you say right, even the EDA tools that the industry actually uses or any academia institution uses, right, is actually more of a software oriented, right, altogether. So if you say anything software supported tools, right, so there will be a lot of artificial intelligence I would say touch in each and every area. So it's like more, it's similar to if you say AI is a small entity, right? It's not a small entity. It's as huge as the VLSI domain that we actually talk about. So there are there are AI assistants or AI I would say impact at each and every level of your VLSI industry. So I would say like that. Yeah. Yes, sir. Sir, and if there is any openings in Mediatek for internships or for freshers, sir? For this one is that's just. I think this is not the right forum for us to discuss. Sorry, Yeah, sorry about that, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you, Gokula Kannan. Any Thank queries? you, ma'am. Yes. Okay. He has done his PG in IAC. Gokula Kannan. Yes, ma'am. So for that, how much Yes, effort you would have put in? How much Yes, hard ma'am. work you would have done to enter into that, which has just paved the path for this particular position. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I understand. Yes, ma'am. So you should be very thorough with digital electronics, solving all the problems. So if you just prepare yourself like that, then slowly you can get into that. So Yes, this ma'am. is the answer for your question from my side. You need not bother about which company, this company, that company, and all that. Okay. So you improve on your skill sets. So you just show who you are to the world. Then everybody will come at the back of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Thank So you. Ma'am. like that, you just have improve on your qualities, improve on your skill sets. So for that, whatever internship you should take or whatever books you should learn, whatever practice you should have, so all that you should obtain. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. Ma'am. Thank you. Ma'am. That is the Yes, ma'am. from your side. Yes, ma'am. I just want to tell that Gokula Kannan is also doing internship in IIT in online mode because in Corona time they had open internship for students. So he is doing his VLSI design online thing, and he is in touch with IIT professors, Joshua. So he is more inclined towards VLSI. That's why he is very much asking against the thing. Yes, ma'am. He is more also of our doing more students actually pursue their career towards the VLSI industry. So
Okay. That is why we are actually having this discussion over this forum, right? So I want to Okay. urge our students to actually see beyond beyond your IT profiles, right? So, and I would urge our students to actually pursue a career in the real estate domain. So, yeah, that is the insist that I actually put forth over here in this particular forum, ma'am. Thank you. Very good. Very good. So we will give his mail ID and his contact details to you, so that if anybody is interested, you can contact him and you can have your personal discussions. We Sure, actually, ma'am. this program is to You, have networking of you all. Okay. Some kind of help you will be needing. So he will be in a better position to just give you the kind of help you are needing. So we will be networking you all so that you can interact and you can just make it for your betterments. So clear to all? Yes, ma'am. Gokulakandan? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Any more questions? you From can my always side, write to me on this email, so I can actually have a discussion with, or I could reply for your queries. In that. Okay. Yes, ma'am. Yes, sir. Sorry for interrupting, sir. Sorry. okay, no problem. Because, okay, I have one question. Actually, not only Gokulakandan, most of these students are frequently visiting and asking about the VLSI domain, right? Okay. Yes, sir. People say how to enter VLSI domain. So these are the frequently asked questions, right? Some answers. But, the current scenario is going to be very, so based on the tools and based on the requirements, people are very close to the industry, when compared to us. People are very close to industry, so you know very well about the current situation. So there is many EDA tools. So which tool is more suitable with current situation? And there is a cadence tools and mentor graphics followed by synapses, right? There's many versions. Okay, so which one is most wanted tool in current scenario? Is there any answers for that? Are they use some specific tools? Is there any common tool for all, both the front end and back end? Like, Yes, sir. Yes, I get your question, sir. So like the EDA tools, I think uh, players are, as you said, right, or the synopsis, the character, and the meta graphic tools, right? So I would say like each and every industry has to call it at having a particular, I would say, a preference in their head. Most of the time, it's about cost cutting or how much the operating income or operating cost for your EDA tools. So each and every tool is like is quite what I would say different from each other, or the way they actually help in realizing your like your design to your physical chips. Each has its own pros and cons, and the industry, particularly the VLSI industry, is actually uh, trying to find a balance in actually accessing or make use of these EDA tools. So just like competition across the market, if you would say like when you say Apple versus Samsung comparison, right? It's the same comparison when you actually do for your synopsis tools and your cadence tools. Each and every tool has its own pros and cons at each and every levels. There is, and I I couldn't give you an answer directly for which may be the best tool for us, but each and every company puts a lot of research and a lot of investment into building their tools up also. So you can actually have a larger amount of opportunities in these companies also. So that is what I would like to
like insist in this particular question, sir. Okay, Joshua. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Any more questions? Yes. Yes. So I would like to thank our chief guest, Mr. Joshua Amala Ruban, for making an excellent presentation and making this webinar very meaningful and interesting. Thank you so much, Mr. Joshua. Thank you, ma'am. I'd like to Thank you for having me. And, thank you, ma'am. thank you so much. I would like to thank our beloved HOD ma'am for her guidance and moral support. I'm very happy to thank all the staff members and all the participants. Thank you so much. Thank you, Joshua, for your valuable time and all suggestions. All the best for Thanks a your lot, ma'am. future. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for giving me an opportunity for sharing this with our students. And I would like to thank Subhashni ma'am and Sendil Murugan sir and Dhananjayan sir for making this happen and coordinating with me for the for this particular day, ma'am, for the particular event. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you. God bless. Thank you, Joshua. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Joshua, sir. Thank you, sir. Thank you, Joshua. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Rajan sir is available. Ma'am, Rajan sir is available. the check பண்றேன் ma'am. Dhananjayan sir, Yes, sir. Yes, sir. can we meeting conclude பண்ணிடலாம் sir? ஓகே சார். மேம் ஏதோ கேட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம் சார். உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் சார். Okay, sir. Joshua, this is Saravana Kumar. How are you? Hi, sir. I'm good, sir. How are you, sir? Yeah, I'm fine. ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களை மீட் பண்றதுல இந்த ஃபாரஸ்ட்ல. Yeah. So Joshua நேம் பார்த்ததே எனக்கு அந்த கிளாஸ் ஈவென்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வருது. ஹரிஹரன், நீங்க கிரிதரன். ஆமாங்க சார். கிரிதரன் எப்படி இருக்கா? நல்லா இருக்காங்க சார். எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க சார். ஓகேப்பா. ஓகே, சந்தோஷம். Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Okay, fine. Best of luck. Thank you so much, sir. Okay. So then, what about Hariharan, Joshua? He's in semiconductor devices or any other? ஆமா சார், அவனும் VLSI டொமைன்னா அனலாக் டொமைன்ல இருக்காங்க சார் அவன் ஹரி. செமிகண்டக்டர் டிவைசஸ்ங்கிற கம்பெனி சொல்லிருந்தான். ஆமா சார், ஆமா செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில தான் சார் இருக்கான். Okay, but most of these students are moved towards a core.
ஆமாங்க சார். எல்லாருமே வந்துட்டு ஐடி ஃபீல்ட்ல பிளேஸ் அப்புறம் சேஞ்ச் ஓவர் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ரியலி இஸ் குட் திங். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த மாதிரி கோர்க்கு தான் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ப்ராப்பர் அப்ரோச் அவங்களுக்கு இல்லைங்கிறதால கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 to 2 years உங்களை மாதிரி திருப்பவும் வந்துட்டாங்க. எகைன் கம் பேக் ரைட், கம் பேக் வித் பியூர் கோர். ஆமாம் சார், கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஸோ அதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ற விஷயம் சார். அவங்க வந்து லைக் இனிஷியல்லேருந்தே அவங்க வந்து இதில் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா ஐ திங்க் தே ஆக்சுவலி கேன் லேண்ட் இன் ஒன். ஓகே ஜோஷுவா, உங்களுடைய பெர்மிஷன் ஆக்சுவலாக உங்களுடைய நம்பர்ஸ் வந்து ஃபோன் நம்பர்ஸ் இல்லை இமெயில் ஐடிஸ் அந்த மாதிரி வந்து உங்கள் ஜூனியர்ஸ் கொடுத்தாக்க வந்துட்டு ஃப்ரீ டைமில் அவங்களுக்கு கைட் பண்ண முடியும் தானே? நீங்கள் கொடுங்க சார், இமெயில் ஐடி கொடுங்க சார், ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஐ கேன் ரைட் டு them sir. So if anything sir mail id கொடுங்க சார், phone numbers வேண்டாம். ஓகே I can write to them. ஏன்னா அவங்க பிஸியா இருக்கிற டைம்ல இவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது. If needed, let them share it one-to-one basis if required later on. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you sir. செந்தில் சார். எஸ் மேம். ஒரு ஹெல்ப் சார், மாரிராஜன் சார்ட்ட சொல்லி சொல்லுங்க. அந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் போஸ்டர் போட்டுனோம்ல, அதுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் ரெடி பண்ணிட்டு வந்து நாளைக்கு என்ன மீட் பண்ண சொல்லுங்க அவரை. சரிங்க. ஓகே. ஓகே ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ மேம். குட் ஈவினிங் மேம். மாரிராஜன் மேம். ஓகே மேம், நான் அதுதான் மேம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், நெட்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் மேம். பார்த்து அது என்ன டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி நாளைக்கு வந்து சொல்றேன். இல்ல டீடைல்ஸ் அது வந்து விபி சார் எல்லாருமே இப்ப அதை ஐவி மாதிரி பார்க்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கிளாஸ்க்கும் நீங்க ஒரு அது எவ்வளவு நாள் அவைலபிளா இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே மேம். அதை பார்த்துட்டு எந்த கிளாஸ் எப்ப சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஷெட்யூல் ரெடி பண்ணி கொண்டு வாங்க. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஸ்டாஃபுக்கும் அதே மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணுங்க. ஓகே மேம். ஓகே ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். மேம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா மேம்? எஸ் சார், எஸ் சார், we can close it. ஓகே மேம். ஜோஷுவா சார், thank you sir. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you once again ma'am. Thank you. God bless you. Thank you ma'am. Stay safe ma'am and sir எல்லாரும் பத்திரமா இருங்க. That is the only advice. Take care Joshua. Thank you. Joshua, thank you. You too take care. ஜோஷுவா. ஹலோ சார். ஜோஷுவா மாரிராஜன்பா. ஹலோ சார், நல்லா இருக்கீங்களா சார்? நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படியா இருக்க? I'm good sir. ஓகே. சாரியா. No problem sir. No problem sir. நம்பர் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களாப்பா? எஸ் சார், நான் உங்களுக்கு மேம் சுபாஷினி மேம் இருக்குங்க சார் நம்பர். ஓகேயா. தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூ. Thanks a lot. Thank you Shobana ma'am and Dhananjayan sir. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Thank you ma'am. Thank you all. Thank you ma'am. Thank you all. Dhananjayan sir. சொல்லுங்க மேம், கேக்குறேன் மேம். chat box enable ஆகலையா இப்படி ஷெட்யூல் பண்ணதுல? enable ஆகல மேம். enable ஆகல. அதுதான் நான் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணீங்களா? நாங்க கேலண்டர்ல போய் தான் ஷெட்யூல் பண்ணது, ஆனா வரல. ஆனா சேனல் நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்க சார். என்ன மேம்? சேனல் செமினார் அந்த சேனல் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதனால வராது. ஓகே. ஜெனரலா கொடுக்கணும், எதுமே செலக்ட் பண்ண கூடாது. ஆமா, சேனலை விட்டு வெளியில வந்தாதான் இப்ப சாட் பாக்ஸ் எனேபிள் ஆகுது. கொஞ்சம் அத பாத்துக்கணும் நம்ம. எல்லா மீட்டிங்கும் அதே மாதிரியா மேம்? நாகராஜ் பேசுறேன்.
ஆமா சார், அப்படிதான் கொடுக்கணும். எல்லாம் எதுவுமே இப்போ வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதா? இப்ப நம்ம நார்மலா இல்ல சார், கிளாஸ் கண்டக்ட் எனக்கு பண்ணுவோமே. தெரியல. ஏன்னா இப்ப நம்ம பண்ணினோம்ல, நம்ம எப்பவும் பண்ற மாதிரி பண்ணினேன். ஆனா ஆகல. இப்ப இவருக்கும் நான் செஞ்ச மாதிரி தான் இவங்க செஞ்சாங்க. ஆனா சேனலை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நான் சேனல் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணல இல்ல, அதனால இன்னையில இருந்து சேட் பாக்ஸ் எனேபிள் ஆச்சு. இவருக்கும் அதே ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க. கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் சிஸ்டம் அட்மின்ட்ட, இது என்ன அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துட்டு கரெக்டா டைரக்ட் பண்ணணும் சார். மேம் அப்போ வந்து மீட்டிங் ஷெட்யூல் பண்ண சொல்ல வந்து சேனல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணனா உங்களுக்கு பிரசன்ட்ற தவிர வேற யாரும் சாட் பாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல, அப்படிதானே மேம்? ஆமாங்க சார். ஆனா கிளாஸ்ல நம்ம எடுக்கறோம்ல, அதுல எல்லாம் சாட் பாக்ஸ் எனேபிளா தான் இருக்கு. மேம் அதுதான் மேம், இது ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் மேம். இல்லையே இப்ப யாருக்குமே வரலன்னு நினைக்கிறேன் சார். இதுல வந்து மெம்பரா இல்லன்னு நினைக்கிறேன் யாருமே. அப்படி இல்லையேமா, இது நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் தானே, நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் மெம்பர்ஸ் தானே, நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ். வேற ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. வேற ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு சார். டீம்ஸ்லயே கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க நாகராஜ் சார். உஷா, நீங்க ஒரு லிங்க் அனுப்பி நம்ம ரெண்டு பேரும் செக் பண்ணனும்ல, அப்பயுமே நமக்கு வரல. ஆமாங்க சார், அதேதான், அதே மாதிரி தான் வரல. ஏதோ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அது வந்து நாங்க திருப்பி உள்ளுக்குள்ளேயே இது பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வெளியில நம்ம எஸ்ஆர்எம் வலிமை மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ண மாதிரி அதர் ஜிமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி ஷெட்யூல் பண்ணாதான் வருது. என்னன்னு பாக்கணும் சார் அது என்னன்னு. மேம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த நம்ம லாஸ்டா நீங்க வந்ததுன்னு சொன்னீங்களா மேம், சேனல்ல வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணலைன்னா எல்லாமே வந்து சாட் பண்ணலாம், அப்படிதானே மேம்? ஆமாங்க சார், ஆமா. ஆனாலும் வந்து நான் லிங்க் வந்து ஃப்ரம் என்னோட காலேஜ் ஐடியில இல்லாம வேற ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல இருந்து கொடுத்தாதான் கூகுள் கேலண்டர் மாதிரி தான் ஷெட்யூல் பண்ண முடியுது. உங்க என்ன சொல்ல, நீங்க ஷெட்யூல் பண்றதே வந்து இதுல இருந்து ஷெட்யூல் பண்ணலையா? நம்ம டீம் ஐடில இருந்து ஷெட்யூல் பண்ணலையா? நீங்க டீம் ஐடியில இருந்து வெளியில வந்துட்டு ஜிமெயில்ல இருந்து தான் சார் நாங்க பண்ணினோம். டீம்ஸ்ல பண்ணிட்டு அத ஷேரிங் வந்து ஃப்ரம் ஜிமெயில்ல தான் கூகுள் கேலண்டர் மாதிரி தான் பண்ணினோம். ஓகேங்களா சார்? கேலண்டர்ல போயிட்டு ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுக்கும்போது அது வந்து எங்களோட ஜிமெயிலுக்கு தான் வருது. மெயில் ஐடி அதர் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல தான் அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆச்சு. சிஎஸ்கே சாருக்கும் அது தெரியும். நேத்து அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ஓகே மேம். அந்த நீங்க மெயில் அனுப்புறது வந்து லிங்க் மெயில் அனுப்புறது வந்து உங்க பர்சனல் மெயில்ல இருந்து அனுப்புறீங்களா? அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்ட்டா வருதுன்னு சொல்றீங்களா? ஆமாங்க சார், ஆமா. அது ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படியாங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் நீங்க விவேகானந்தன் சார்ட்ட. சரிங்களா? பண்ணிக்கிறேன் மேம். மேம் சோபனா மேம், நீங்க ஓகே மேம் பண்றேன். சோபனா மேம், थैंक यू சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ நம்ம சாட் பாக்ஸ் யாருக்கு மேம் ஆக்சஸ் ஆகல? யாருக்குமே ஆகலன்னு சொன்னாங்க. யாருக்குமே ஆகல. எனக்கும் மேமுக்கு மட்டும் தான். ஏன்னா நான் இப்பதான் தனஜயன் சார் வந்து எனக்கு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்திருந்தாரு டீம்ல ஆட் பண்ண சொல்லி. நான் அக்செப்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து பார்க்கவே முடிஞ்சிச்சு. மேம் ஒரே நிமிஷம், எனக்கு ஆகுதே மேம், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஆக்சுவலா நீங்க தான் சார் ஈஸி செமினார் வந்து இது கொடுத்தீங்க, கிரியேட் பண்ணது, அதனால உங்களுக்கு ஆகுது. இல்ல இப்போ நான் மெசேஜ் போட்டு எனக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் வரல. இல்லையே, வருதே ஹாய்னு நீங்க போட்டது இப்ப எனக்கு வந்திருக்கு. 11 people will see your message மே வந்திருக்கு. 11 people தான் இதுல மெம்பரா இருக்கமா? எனக்கு அது கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. 11 people மேம்? ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிறேன். வந்துட்டீங்களா? என்ன முதல்ல வந்துட்டீங்களா? 12 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க மேம். அதுதான் சார், அவங்க மட்டும் தான் சாட் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். வெரி குட். அந்த டீம்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் வந்து சாட் பாக்ஸ் எனேபிள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், அப்படிதானே மேம்? ஆமா சார். அங்க ரெண்டு பேர் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன மேம் பண்ணலாம்? இப்போ மீட்டிங்க்கு எதனா அரேஞ்ச் பண்ணா இப்போ அந்த அவங்க பர்சன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து டீம்ல ஆட் பண்ணிக்கலாமா, இல்ல மேம் சொல்ற மாதிரி வெறும் லிங்க் எடுத்து கொடுத்துடலாமா? மேம் சொல்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சார். டீம்ல எல்லாரையும் ஆட் பண்ணா அது ரொம்ப டீடியஸ் ப்ராசஸ்பா. அதனால நம்ம வந்து நம்மளோட அதர் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல இருந்து கொடுத்துட்டு லிங்கை ஷேர் பண்றதுதான் இப்போதைக்கு ஈஸியா இருக்கு நாகராஜ் சார். அட்மினை தான் கான்டாக்ட் பண்ண சொல்றாங்க மேம். ஆமா, அட்மின் தான். ஏன்னா அவருதான் மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லாவே ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி ஈவென்ட்ஸ் நடக்கும்போது ஒரு 60-70 பேர் இமெயில் ஐடியை வந்து நம்மளால ஆட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அதுவும் வந்து அட்மின் தான் பண்ண முடியும். அது அதனால நமக்கு என்ன பிரிவிலேஜ் இருக்குங்கிறது பாத்துக்கோங்க. மேம் எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ நீங்க ஈவினிங் எஸ்டிடிபி கண்டக்ட் பண்ணீங்கல்ல,
அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆமாங்க சார். சாட் பாக்ஸ் எனேபிள் ஆச்சு. என்ன ப்ராப்ளம்னா அப்போ ரெக்வயர்ட் அட்டெண்டீஸ்ல ஒரே ஒரு நேம் மட்டும் உங்க ஆர்கனைசர்ஸ் நேம் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மட்டும் கொடுத்து லிங்க் மட்டும் எடுத்தீங்க தானே? அப்படிதானே சொல்றீங்க நீங்க? ஆமா எல்லா நான் அட்டெண்டீஸும் ஆட் பண்ணல. எல்லாத்தையும் நான் ஏன்னா எனக்கு பண்ண வேண்டாம்னாரு. பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். ஆனா அது வந்து நமக்கு ஒவ்வொருத்தங்களா தானே ஆட் பண்ணணும். அதுல ஒன்றும் இது இல்ல. ஏன்னா அதனால அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து லிங்க் அனுப்பிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. ஓகேவா சார்? ஏன்னா நமக்கு வாட்ஸ்அப் வழியாவோ இல்ல மெயில் வழியாவோ நம்ம அப்ப அனுப்பிச்சுக்கலாம் லிங்க். அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். ஓகே மேம், ஓகே மேம். சரிங்க மேம், நான் பார்த்து இன்ஃபார்ம் பண்றேன் மேம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. பார்த்துட்டு என்னங்கிறது எங்களுக்கு கிளியரா கொடுங்க சார். ஏன்னா அதுலயே ஒரு 2 நாள் அப்படியே உட்கார்ந்துச்சு, அதனால தான். சரிங்களா சார்? ஓகே ஓகே. கோகுலகண்ணன். Yes ma'am. Yes ma'am. Thank you for the opportunity ma'am. ஓகே, இதே எஃபோர்ட் போட்டு நல்லா படிங்க. இதே டொமைன்ல எல்லாருமே யூ ஷுட் கோ இன் ஹார்ட்வேர். அதுலதான் நமக்கு நல்ல இது இருக்கும், பின்னாடி ஃபியூச்சர் இருக்கும். கொஞ்சம் உங்க ஜூனியர்ஸ் பண்ணுங்க என்னென்ன பண்ணணும்ங்கிறது. சரியா? ஓகேவா? கண்டிப்பா மேம். எஸ் மேம். Thank you for the time ma'am. Thank you மேம். மேம் இந்த மீட் ரெக்கார்டிங் எங்க மேம் இருக்கும்? யார் கேக்? மேம் நான் ராஜ் சூரியன் மேம். ரெக்கார்டிங் இந்த சேனல்ல